ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎకనామిక్ టైమ్స్ న్యూస్ సమ్మరీ చూద్దాం. సో ఈ సమ్మరీ వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు సాటర్డే అంటే ఈరోజు డేటే సాటర్డే 30 December 30, 2023కి సంబంధించిన న్యూస్ రిలేటెడ్ డేటాని చూద్దాం. సో ఏముంది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే Samsung get financial 21 PLI incentive. So government has cleared over 500 crores for Samsung for the first year financial 21 of the smartphone PLI scheme. So reports Kiran Rathi. The approval granted 2 years later came after the company revised its claims following some discrepancies or provided some relating to information. And Wipro demands 25 crores damages for ex-CFO ఫర్ కాంటాక్ట్ బ్రీచ్. సో ఒక కాంటాక్ట్ని బ్రీచ్ అయినందుకు వాళ్ళ యొక్క ex-CFOని దట్ ఈస్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ని ఎంత అమౌంట్ని తీసుకున్నారు, 25 crores డ్యామేజెస్ని అడుగుతుంది యాజ్ పర్ కాంటాక్ట్ క్లాస్ ప్రకారంగా అతను తీసుకోనందుకు. నెక్స్ట్ మార్కెట్కి రిలేటెడ్. So what is there? A bumper here for equities and more promises of more. And Indian equity market extended their winning streak for the 8th consecutive calendar year with the Nifty gaining 20% in 2023. So మొత్తం ఎంత పర్సెంట్ గెయిన్ అయింది? 20% గెయిన్ అయింది. మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కెన్ ఇన్వెస్టర్స్ saw an even faster rise in wealth. సో మొత్తం వెల్త్లో మిడ్ క్యాప్వి అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఫాస్ట్గా రైజ్ అయినారు. అండ్ మెనీ ఐపీఓస్ డెలివర్డ్ అవుట్స్టాండింగ్ రిటర్న్స్ హ్యాజ్ ఇన్వెస్టర్స్ రష్డ్ టు న్యూ ఆఫరింగ్స్ ఎయిమ్డ్ ఏ డెత్ ఆఫ్ రీజనబుల్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ ఇన్ ద సెకండరీ మార్కెట్. అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ కంటిన్యూ టు ఇన్వెస్ట్ బిగ్ స్టడీలీ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ హోల్డింగ్ ఆన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్. సో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ మార్కెట్లో ఎఫ్ఐఐ దట్ ఈస్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రాపర్గా ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ హోల్డింగ్ అనేది చేసినారు. అండ్ యావరేజ్ దే ఇన్వెస్టెడ్ 15,100 crores ఏ మంత్ వియా మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్స్ ఇన్ 2023. దట్ ఈస్ సిప్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్స్లో ఎక్కువ 15,100 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు. వైల్ 26.8 million new demat accounts till November showed large details retail participants. సో యూజర్స్ కూడా ఎక్కువవుతున్నారు అనే ఇది ఏమంటారు ఇండికేషన్. అండ్ వైల్ 26 న్యూ అకౌంట్స్ అవి అండ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్యానిక్డ్ హాఫ్ వే త్రూ ద ఇయర్ బట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఫ్లాక్డ్ బ్యాక్ టు పంప్ ఇన్ హైయెస్ట్ ఎవర్ 1.5 lakh crores bettering 2020. 1.73 lakhs Indian equity were among the best performing as the economy remained firm while rest of the world structured. PSUs delivered huge returns. లార్జ్ క్యాప్ మొత్తం వీళ్ళు మార్కెట్ డౌన్ అయినప్పుడు చాలా ఏమో చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ పాయింట్ ప్యానిక్డ్. సో ప్యానిక్డ్ కొంచెం టెన్షన్ తీసుకున్నారు. ఏ మంత్ అంటే మ్యాక్సిమం వచ్చేసి అక్టోబర్ మంత్లో మార్కెట్ అనేది టోటల్గా పడిపోయిండే. ఆ పడిపోయిన మార్కెట్ అట్లనే పడిపోతుందని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు. బట్ ఆ మార్కెట్ ఎట్లా రైజ్ అయిందంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం విత్ ఇన్ నవంబర్కే మీన్స్ అక్టోబర్లో పడిపోయిన మార్కెట్ నెక్స్ట్ నవంబర్లో హిట్ అయింది. చూడండి, ప్రాపర్ హిట్ కాదు, ఆల్మోస్ట్ 3,000 pointsకి హిట్ అయింది. 17,000 నుంచి 19,000 20,000 ఆ రేంజ్కి షిఫ్ట్ అయింది. సో బుల్ మార్కెట్ అనేది ఇదే సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఒకటే పాయింట్లో అంత రైజ్ కావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. అండ్ వేర్ హ్యాజ్ ద లార్జ్ క్యాప్స్ కాట్ అప్ స్ట్రాంగ్లీ టువర్డ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఓవరాల్ ఇండియన్ మార్కెట్ యాడెడ్ నియర్లీ $1 trillion ఇన్ ద మార్కెట్ క్యాప్ ఇన్ 2023. $1 trillion అనేది మార్కెట్ క్యాప్లో ఇంట్రడక్షన్ అయినాయి 2023లో. Analysis suggests the replicating the performance of 2023 in upcoming the year hints on significant acceleration in corporate profitability. అండ్ ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు, ఎవరికి ఎట్లా పోయినాయి, మిడ్ క్యాప్స్ ఎట్లా పోయినవి, బోత్ లోకల్గా అండ్ ఫారిన్గా ఎట్లా పోయినాయి అనేది. నెక్స్ట్ యావరేజ్ పే అట్ 15 lakhs వర్సెస్ 11.3 lakhs లాస్ట్ ఇయర్. LSR టాప్స్ DU హ్యాస్ అండర్గోన్ ల్యాండ్ రికార్డెడ్ 49 lakhs ఆఫర్. కీ రిక్రూటర్స్ ఎవరంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, HUL హైరింగ్ సో ఫార్. అండ్ ఫస్ట్ టైం రిక్రూటర్స్ బ్లాక్ స్టోన్, వెల్ ఫార్గో, ప్రాక్సీ గ్లోబల్ అలయన్స్, గ్రో, A&W క్యాపిటల్ క్లియర్ ఈక్విటీ. సో టాప్ ఎంప్లాయర్స్ ఇన్ 2024లో చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం అపార్ట్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ స్టెమ్ కమర్స్ ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ మ్యాథ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ హైయర్స్ పర్ రిక్రూటర్ డౌన్ ఇండికేటింగ్ స్లమ్ ఇన్ డౌన్ జాబ్ మార్కెట్.
and salary packages at other ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ సేమ్ హ్యాస్ ద లాస్ట్ ఇయర్. సో కొన్ని డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు, ఎవరెవరు ఎట్లా తీసుకున్నారు అనేది. వాటికి సంబంధించి బ్లాక్ సోన్, వెల్ ఫార్గో అండ్ ఇండికో వాళ్ళకి సంబంధించి ఫీమేల్ సిక్ జాబ్ కంటిన్యూటీ, మేల్స్ ఐ స్పెషలిస్ట్ రోల్. So decoding men and women freelancing. Women take up white collar freelance roles primarily to enable them to stay in the workforce, while men chooses independent roles to build their professional brand according to research in work pattern carried out by the white collar giga platform, flexing it to freelancer roles registrations by men 30% and women's 140%. సో ఫ్రీలాన్సర్ జాబ్స్కి మ్యాక్సిమం లేడీస్ ఎక్కువ చూసుకుంటున్నారు. గర్ల్స్ మెన్స్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఈ ప్రొఫెషనల్ బ్రాండింగ్స్ పైన వాళ్ళ యొక్క రోల్స్ బ్రాండింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఫిన్మెన్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ 6.5 crores అండ్ ప్రో టాక్స్ అల్ఫా ఫ్యాక్షన్ సైన్స్ పీస్ ఫ్యాక్ట్ విత్ అస్సాం గవర్నమెంట్ అండ్ సెంటర్. నితీష్ కుమార్ నేమ్డ్ JDU president ahead of Lok Sabha polls. Chinese co baby bus taking kids for a ride. App trap. So baby bus HQ is fire. So provide customized free content for kids. Operate 200 apps, 2500 videos and 6600 stories. Boost 100M monthly active users with 11B monthly video views. So these apps are massively popular in India and Indonesia. Sensor tower ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఈ కిడ్స్ యాప్ అనేది మంచి స్వింగ్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆఫ్షోర్ క్రాక్ డౌన్ మే బ్రింగ్ క్రిప్టో పార్టీ హోమ్. అండ్ ఇక్కడ ముంబై ఇక్కడ ఇండియన్ కరెన్సీ మార్కెట్లో చూసుకుంటే కరెన్సీ మార్కెట్ 95% ప్లస్ డ్రాప్ ఇన్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ ఆన్ ఇండియన్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్టర్ 30% ట్యాక్స్ అండ్ 1% TDS ఇన్ బడ్జెట్. సో ఈ కరెన్సీ మార్కెట్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ డిజిటల్ కరెన్సీకి ట్యాక్స్ అనేది 30%, TDS అనేది 1% బడ్జెట్ 2022లో తీసుకొచ్చినది. 3.8 బిలియన్ ట్రేడ్ వాల్యూమ్ అనేది షిఫ్టెడ్ టు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇన్ ఫిబ్రవరి టు అక్టోబర్ చూసుకుంటే 28 VDA, దట్ ఈస్ VDA మీన్స్ వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ రిజిస్టర్ విత్ FIIతో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. అండ్ డిసెంబర్ 23లో FIU సెన్స్ షోకాస్ నోటీస్ టు బిన్కా, కూకోన్, హుక్కో, క్రాకన్, గేట్.o వీళ్ళంతా ఈ కరెన్సీ మార్కెట్ని డీల్ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ మోర్ ఇండియన్స్ గోయింగ్ నట్స్ ఓవర్ డ్రై ఫ్రూట్స్. డిమాండ్ ఫర్ వాల్నట్స్ క్యాషియర్స్ రైజెస్ 20% ఇన్ 2023 మోస్ట్ ఇన్ 5 years. సో అందరూ హెల్త్ కాన్షియస్కి చూసుకుంటున్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ డైట్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నవి. నెక్స్ట్ రూమ్ ఆన్ ద వరం. Hotel rates with stress offer for December 23. Consumers desire to spend big on travel and seeks out new experience, pushing up rents in key market of all time heights. సో ఇవేం చెప్తున్నా అంటే ఈ ఓయో రూమ్స్, హోటల్స్, లాడ్జ్ వాళ్ళకి రూమ్స్ రెంట్ ఇంక్రీజెస్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమంటే చాలామంది ట్రావెలింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపిస్తున్నారు. సో అందరూ ట్రావెలింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం వల్ల డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి విజిట్ చేయడం, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్టే చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటి వల్ల రూమ్స్ రేట్స్ అనేది పెరిగిపోతున్నట్లు వాళ్ళు ఇంటిమేషన్ అన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ అంతా ఇప్పుడు ఈ వీటిపైన చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ పూర్ పాలిటిక్స్ మనం దూరం, మనం స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మన దానిలో. ప్యూర్ పాలిటిక్స్ రిలేటెడ్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్తో కూడా మనకు పని లేదు. నెక్స్ట్ యా వాట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ బ్రాండ్స్ అండ్ కంపెనీస్. ఇయర్ net demand for offices space up 10% in top cities. Samsung to finally gets its financial 2021 incentives under PLI schemes. So government notes 500 crore subsidy comes after company revised claims following discrepancies. సో కంపెనీకి అనేది ఈ స్కీమ్స్ ఏవైతే 21లో స్టార్ట్ చేసిన స్కీమ్స్ ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని ఫస్ట్లోనే చూసినాం. సో సెట్టింగ్ అప్ అకౌంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 years 6% ఇంక్రిమెంట్ వచ్చేసి, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ 5%, ఫిఫ్త్ ఇయర్ వచ్చేసి 4%. సో క్యాష్ బ్యాక్ ఇన్సెంటివ్ అంతా 38,601 crores. ఓవరాల్ ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే ఫర్ ద PLI స్కీమ్ ఓవర్ 5 years డౌన్ ఫ్రమ్ 40,951 crores. సో ప్రొడక్షన్ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ ఎంత ఉంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మినిమమ్
of 250 crores in first year of scheme. సో సిమిలర్ అమౌంట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ 3 yearsలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎంజీ మోటార్స్ లైన్స్ అప్ న్యూ మోడల్స్ టు బూస్ట్ ఇండియా ప్లే, అది వాటికి సంబంధించి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అపోసెస్ హెచ్యుఎల్ మార్జిన్ ఆర్ఈజీ. నెక్స్ట్ కోవిడ్ వేరియంట్, మనకు కోవిడ్ సంబంధం సర్టిఫికేషన్ మస్ట్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ మహారేరా. సో మనం లాస్ట్ ఒక 3 days బ్యాక్ మనం చూసుకుంటే ఈ మహారేరా వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్, హై కాంపెన్సేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినారు డ్యూ టు వాళ్ళ యొక్క క్లయింట్స్, వాళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్ యొక్క డీల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయనందుకు విత్ ఇన్ టైంలో. సో మోర్ కాంపెన్సేషన్ పే చేసినారు. సో వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు ఏమంటే సర్టిఫికేషన్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ ఉంటారో మహారేరాలో. నెక్స్ట్ ఫ్యాన్ ఎనర్జీ గెట్స్ బోర్డ్ నోడ్ ఫర్ రైజింగ్ 4K crores టు సిక్ షేర్హోల్డర్ అప్రూవల్ త్రూ ఈజీఎం టు రైజ్ ఫండ్స్ వియా ఎలిజిబుల్ సెక్యూరిటీస్. సో వేర్ ఇంజనీర్స్ ఫర్ డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ ఫర్ 3,000 crores ఫర్ ఐపీఓ. సో ఐపీఓకి పోవడానికి డ్రాఫ్ట్ పేపర్ని రైజ్ చేసినారు. కంపెనీ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ దట్ ఇట్ మేడ్ ఏ రీపేమెంట్ ఆఫ్ 40 crores debt towards fund based facilities of its textile units to banks led by Union Bank company. Next, Union Bank in plate to invest in Jamshedpur facility, and Boeing wants airline to inspect 737 MAX plans. Health tech co Cura.ai to hit fund trail, plans to use proceeds to fund acquisition and expansion is measures. సో మెజర్స్ అండ్ అక్విజిషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నవి ఏఐకి సంబంధించి, మీన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాటికి సంబంధించి. 2023 a blockbuster year of film industry, box office earnings pegged at 12 crores as diverse content innovative making help Bollywood. సో 4 films ఏవి, పఠాన్ ఒకటి, గద్దర్ 2 ఒకటి, జవాన్ ఒకటి అండ్ యానిమల్ ఒకటి, మొత్తం ఓవర్ 500 crores తీసుకున్నాయి. సో కెమెరా అండ్ యాక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఎస్టిమేట్ బాక్స్ ఆఫీస్కి ఈ 4 movies తిరిగినట్లు. అమితాబ్ బచ్చన్ లీజెస్ 4 office spaces in Mumbai to Warner Music. సో tenant to pay total rentals for over 11,000 crores over 5 years. 5 yearsకి 11,000 crores అంట. సో tenant will be paying monthly rent of 170 per square feet for the first 3 years. And the next market related, Indian causes the Tata Motors DBS best performer in blogging World Auto Manufacturing Index with 146 returns ahead of Tesla, NTPC and Adani Power second and third in Bloomberg World Utility Index. And we must avoid market bubbles త్రూ పాలసీ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఇక్కడ బ్లూంబర్గ్ వరల్డ్ ఆటో మ్యానుఫ్యాక్చర్కి సంబంధించి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. నెక్స్ట్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ సర్జ్డ్ $4.47 billion to $620 billion. More time charges levied on loan accounts. Rupee gains 4 paisa against US dollars. And after 2017, this will be first year when both equity and fixed incomes recorded net FI flow. సో ఇన్ దలాల్ స్ట్రీట్ రికార్డ్స్ హైయెస్ట్ ఫారిన్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసినాం కదా, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు అనేది. నెక్స్ట్ నోషనల్ లాస్ ఇన్ హెచ్టిఎం బుక్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఫాల్ మార్జినల్లీ. ఇండియన్ బ్యాంక్ షగ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ హెడ్ విన్స్. నెక్స్ట్ ఈఎంఐస్ poisoned to end year with best gains in year. So EM currencies, equities and bonds have all advanced in 2023. More gains beckon on dollar. US yield seems falling. So US yields అనేది ఫాలింగ్ అవుతుందంట, డాలర్స్ అనేది ఫాలింగ్ అవుతుందంట. ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసినారు బిగ్గర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్, మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రాఫ్స్ అవన్నీ మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఓవర్ 27 డెత్స్ హ్యాస్ రష్యా ఫైర్స్ 122 మిసైల్స్ 36 డ్రోన్ అక్రాస్ యుక్రెయిన్. డబుల్ బ్రో, Trump disqualified from primary ballot in Maine. Ruling follow Calder as state officer find ex-Pridge ineligible to hold office post is capital actions. So the ruling applies only to Maine March primary elections, but it could affect Trump's status for the November general elections. Displayed Gajan's
flee against death toll rises. A chill look and as people demonstrate in solidarity. Musk fails to block law to control toxic posters. సో ఆ టాక్సిక్ పోస్టర్స్ని అతను కంట్రోల్ చేయలేకపోయినాడు. గూగుల్ అగ్రీస్ టు సెటిల్ $5 billion private lawsuits. So Google has agreed to settle a consumer privacy lawsuit seeking at least $5 billion in damage over allegation it tracked the data of users who thought they were browsing the internet privately. The object of lawsuit was the incognito mode on Google Chrome browser that the plaintiffs said gave users a false sense that why they were suffering online was not being tracked by Silicon Valley tech firm, but internal Google emails brought forward in the lawsuit demonstrated that users using ignored mode were being followed by from measuring web traffic and selling ads. Next. Threat to local players. More foreign tourists than last year. So టూరిస్టులు పెరగడం వల్ల రూమ్ రేట్స్ ఓఎస్ రెంట్స్ పెరిగినాయని చెప్పినాం కదా, వాటికి సమాజం. సమ్ కంపెనీస్ ఏ నో షో అట్ క్యాంపసెస్. క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ వరీడ్ ఎ లాట్. నెక్స్ట్, మిన్క్యాప్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ 6.5% growth in financial 2024. Healthy science. Robust outlay. Financial stability. Moderate input cost. Policy continuity to help inflation to ease further despite volatile food. Prudent financial policy to support growth prospects. FDI inflows to restruct in medium terms and strong growth. So employment prospect appears to be growth. Next, physical deficit until November touches 50.7% of financial 24 targets related. So capex ఎట్లా పోయింది, రెవెన్యూ స్పెండింగ్ ఏముంది, నెట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఏముంది, వాటికి సంబంధించి. Duty rebates on Scotch whisky is likely to be taken up with UK in January. So duty concessions అనేది ఈ స్కాచ్ విస్కీ పైన అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ పైన అండ్ మొబిలిటీ స్కిల్స్ వాటిపైన ఎట్ టు బి రిసాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రపోజ్డ్ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఇండియా అండ్ యూకేకి సంబంధించి. ఇండియా జెడ్ మూవ్ ఇన్ ఫుల్ ట్రేడ్ డీల్ ఆఫ్టర్ 2024. Align to tackle any legal issues, align norms with the central labor codes, government to state. And small savings rates unchanged for most schemes for March quarter. And Cognizant IT department demands 9,403 crores tax stayed. Cognizant gets High Court relief. Company said to make payment of 1,500 crores has security against future tax demands. So future tax demand ki 1,500 crores ni pay చేస్తా అని కంపెనీ చెప్తుంది. నెక్స్ట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనకు అవసరం లేదు. Inspired by humanity, AI needs IP handler graft attributes rules into AI outputs. Disengaged employees can harm businesses. Treat employees with trust, dignity and respect. Quitting can get allowed. In most cases, managers and supervisors are responsible for unsatisfactory relationship at work. Train them to be coach, not bosses. So understand the needs of individual ఎంప్లాయీస్ ఏమున్నాయి, యాక్టివ్లీ రీజనింగ్ టు ఎంప్లాయీస్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ నీడ్స్ ఏమున్నాయి. టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ షుడ్ రీఎవాల్యుయేట్ దేర్ అజంప్షన్స్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎంప్లాయీస్. సో ఎంప్లాయీస్ని ఎట్లా చూసుకోవాలని ఇన్ఫర్మేషన్. ద స్పాకింగ్ ఫ్రీ, ఇది ఫీలింగ్ ఆఫ్ కంపాషన్. Our schools be live with sound of music. Now it has been good FTA met and winter Rofinic information. Private cap to trick the trackle off to gush. Investing December to spur dividend demand and cash and has the in mask new year. Next, regular flags audit lapses by Valka Chandyaka. Wipro demands 25 crores plus in damage for ex-CFO for కాంటాక్ట్ బీచ్. కాంటాక్ట్ బీచ్ అయినందుకు 25 crores కంపెనీ అడిగిందని చెప్పినాం కదా. సో ఇన్ షార్ట్లో తీసుకుంటే, ఆఫ్టర్ స్టిన్నెట్ ఆఫ్ 21 years at Wipro, Jatin Dalal resigned as CFO in September. సో సెప్టెంబర్లో రిజైన్ చేసినాడు.
ఈ సర్వ్డ్ ఈజ్ లాస్ట్ డే అంటిల్ నవంబర్ 30 డే వరకు అతను చేసినాడు. యాక్చువల్గా మనకేమి డైరెక్టర్ రిజిగ్నేషన్ ఉండే రిజిగ్నేషన్ లెటర్లో ఏదైతే డేట్ మెన్షన్ చేసినాడో ఆ డేట్ వరకు కానీ అండ్ ఆర్ కంపెనీ ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో ఆ డేట్ కానీ విచ్ ఎవర్ లేటర్ చూసుకుంటాము వాటి ప్రకారంగా. హ్యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నాన్ కంపీట్ అగ్రిమెంట్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యాజ్ బెరీడ్ దలాల్ for joining any other rival company for a period of 12 months from the date of resignation. సో కంపెనీ నుంచి రిజిగ్నేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 12 months ఏ కంపెనీలో అతను జాయిన్ కాకూడదు. అండ్ జాయిన్ అయితే మనకి ఏం తీసుకుంటా అన్నారు, వీళ్ళు ఈ అమౌంట్ కాంపెన్సేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటా అని చెప్పినారు. సో బోత్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ దేర్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు కోర్ట్ ఆన్ నవంబర్ 28కి. సో నవంబర్ 28కి చేసి వాళ్ళు ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయినా కాబట్టి అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పోవాలని కోర్ట్ చెప్పడం. అమెజాన్ పేస్ హామ్ అండ్ ATS యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ 2023 నో సిగ్నల్స్ స్లంప్. ATS sites revenue fall marginally to 543 while Amazon Pay India grows. Or non-compete class legally sounds. India HK bust money laundering racket via diamond store. So synthetic diamonds being passed off as real ones. Indian authorities arrest 4 people. సో 4 peopleని అరెస్ట్ చేసినారు. అవి ఏవైతే డైమండ్స్ని తీసుకొని వస్తుంటాయి. మెషో ఫైనాన్షియల్ 2023 రెవెన్యూ గ్రో 70% to 5,735 crores to narrow losses by nearly half. So e-commerce platform said it has achieved profitable for the September quarterకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ NPCI sets to launch UPI for secondary market for January. సో ఫ్రమ్ జనవరి 1st నుంచి సెకండరీ మార్కెట్లో ఈ NPCIని సెట్ చేస్తారు. పిన్ ల్యాబ్స్ నియర్ 600 crores ఇన్ రెవెన్యూ అప్ టు 56% ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో అప్ టు 50 పేమెంట్ ఫార్మ్స్ అనేది ఓవరాల్గా లాస్ట్లో ఉన్నాయి. ఫిల్ మార్జినల్ టు 27 crores సంబంధించి. US మీట్స్ నియర్లీ 70-80% ఆఫ్ డిమాండ్. ఫిజికల్ వాలా సీస్ 3-fold revenue growth in financial 23, net falls to 16 crores. How the Scratch bought a song and New Year celebration ties the season for migratory visitors. అవి మనకు అవసరం లేదు. Men and women dig white collar gig while women freelancers to remain in workforce. మెన్స్ డూ ఇట్ ఫర్ బిల్డింగ్ ప్రొఫెషనల్ బ్రాండ్స్. సో మెన్స్ అంతా ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళ యొక్క నేమ్ని బ్రాండ్ చేసుకోవడానికి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎంప్లాయీస్ మొత్తం ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ ఫోర్స్ మీద ఫోకసింగ్ చేస్తున్నారు. సో మైగ్రేటరీ NRI టు కాన్స్టిట్యూషన్లీ లైట్లీ క్లాడ్ దేర్ లిమ్స్ షోన్ ఇన్ షార్ట్ స్లీవ్డ్ కాటన్ షర్ట్స్ అండ్ షర్ట్స్. ఇదేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే మనకు అవసరం లేదు. రెండోది ఇండియా కాలప్ అవార్డ్స్ టు సెకండ్ టెస్ట్. ఇది రిలేటింగ్ టు స్పోర్ట్స్. సో స్పోర్ట్స్ కూడా మనకు సంబంధం లేదు. వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్.